God kväll vänner och shalom. Ny uppdatering här för ikväll. Det är fredag 27 oktober. Vi ska få se en video här som med svensk text nu då översatt. Presschef för IDF som talar om att de har bevis för att Israel avslöjat att Hamas högkvarter ligger under det största sjukhuset i Gaza. Och det är inte det enda, de har sina högkvarter under sjukhus. Och detta är en krigsförbrytelse, så detta ska spridas. Hamas bryr sig inte om palestinska liv, de bryr sig bara om att utplåna Israel. Det är uppenbart det. Så några utdrag från Amir Sarfati här ikväll. Här kan du se hundratals palestinier som köar för att få mat, men de är inte i Gaza, de är i Jarmuk i Syrien. FN-organet rapporterar att endast 20% av livsmedelsbehovet tillgodoses för Jarmuks befolkning. Ändå är det tyst från den pro-palestinska rörelsen i väst. Inga marscher i Sydney eller Melbourne. Inget ramaskri mot Bashar al-Assads regim. Varför förbises denna tragedi? Detta är en del av det syriska inbördeskriget, en konflikt som har krävt över 200 000 liv och drivit mer än 10 miljoner människor på flykt. Konflikten har också dödat 5 522 palestinier sedan 2011. Var är upprördheten? Undrar Amir. Detta selektiva fokus är inte unikt. Andra tragedier som inbördeskriget i Jemen, uiguriska läger i Xinjiang och Rohingya-krisen får också liten uppmärksamhet i väst. Marscher mot Israel drar till sig stora folkmassor. En del marscherar av genuin medkänsla för palestinska liv, andra marscherar ut ur okunnighet eller extremism, influerad av olika läror och teorier. Denna okunnighet och extremism skapar en farlig miljö för judiska medborgare. Antisemitismen har blossat upp igen, förklädd till palestinsk solidaritet. Från slagord på universiteten till extrema slagord som gasar judarna på operahusets trappa. Vad vi har lärt oss? Det enda palestinska dödsfall som verkar betyda något är de som kan skyllas på Israel. Och som vi vet så är det ofta falska beskyllningar. Claire Lechman undertecknar detta. Reportrar från Gaza rapporterar att attackerna nu är kraftigare sedan kriget bröt ut, mobilnäten kollapsade och tv-nätverk som Al Jazeera är inte längre kopplade till sina korrespondenter. Tack gode Gud för det, säger vi. Där sprider man ju ständigt lögner om Israel och judarna. Här ikväll var det tung spärreld mot Tel Aviv-området. Det pågår ju attacker, raketbeskjutning varje dag från Gaza. Gazaborna är misstrogna. Hamas trodde att så många kidnappade med säkerhet skulle få Israel på knä, men precis motsatsen har hänt. Den amerikanska militären meddelade att den hade skjutit ner en drönare tillhörande den iranska milisen som avfyrades mot Ain al-Assad-basen i Irak. Detta var från ikväll. Och det senaste som jag har tagit del av här, det är att Amir skriver återigen snälla be. Markmanövern har börjat. Tiotusentals israeliska soldater är på väg in i Gazaremsan. Det här är naturligtvis ett stort bönämne som vi får be för. Vi ska be för IDF, Israels armé. Vi ber om framgång att kunna eliminera Hamas terrororganisationen, terroristerna, avväpna, stoppa dem. Vi ber om befrielse för gisslan och vi ber också för människorna på Gaza som inte stöder Hamas men som inte har något val i detta läget och som även många får se vad Hamas går för.
De bryr sig inte alls om befolkningen. Och det var här en video som ligger på Telegram från en palestinsk talesman i FN som höll tal och som uttrycker just detta. Det vart miner och kan ni tro och förvåning när han talar om och går till rätta med Hamas, terrororganisationen Hamas, som inte befolkningen i Gaza har valt utan som har valt sig själva, tagit makten själva, och att de vill inte ha dem som regering, och han säger att det enda de gör är att skylla på Israel och vill utplåna Israel. Detta var en palestinier som talade. Det var mycket starkt och det är fantastiskt när sanningen kommer fram, alltid. Och det ska vi be för. Då tackar jag för mig, så kommer videon här. Shabbat shalom. Revealing intelligence proving that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. I repeat that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. Additionally, I can confirm that according to the intelligence we have in our hands, there is fuel in hospitals in Gaza. I repeat, there is fuel in hospitals in Gaza, and Hamas is using it for its terror infrastructures. The information I will share here today has also been shared with the members of the intelligence community. We have given them all the materials and more than you will be see here, and they all have accepted it. Together with further classified materials that show more concrete evidence, both relating to hospitals being used as terror infrastructures and the status of fuel. I want to start with Shifa Hospital, located in Gaza City, the biggest hospital in Gaza. This is the Shifa Hospital. You can see where it locates in Gaza City, the largest hospital in Gaza. It has over 1,500 beds, 4,000 staff, and now it has also more people around the surroundings of the hospital. The red marks that you've seen before and you'll see later are red marks of buildings that are involved with Hamas, and we know it, and we have the proofs that they are with involvement of Hamas. Hamas is cynically using hospitals and as a shield for its underground terror complex. I want to explain. There is an underground metro tunnels in Gaza City, not just in Gaza City. Usually it's based next to unique sites or sensitive sites, not just the hospital, but other sites, as mosques, etc., etc., UNRWA places, hospital, schools, etc., etc. This is a philosophy of Hamas, and Shifa is one of them. Explaining map. The red buildings, as I mentioned, are buildings that Hamas is using, meaning he does his command and control in different departments of the hospital, like the Röntgen room and others. He uses these places in order to do command and control for terror activities, launching rockets, etc., etc. It is here in Shifa Hospital where Hamas operates some of its command and control cells. This is where the direct rocket attacks command Hamas forces. Hamas terrorists operate inside and under Shifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards, meaning from different places of the hospital you can go into an underground tunnel that will provide you shelter. We'll show it now in a map. This is an illustration
of Shifa Hospital and the underground facilities. I want to repeat, this is only an illustration. We will not share here the true material. We will not share here the true material that we have in our hands. This is only an illustration. Right now, terrorists move freely in Shifa Hospital and other hospitals in Gaza. We have concrete evidence that hundreds of terrorists flooded into the hospital to hide there after the massacre of October 7th. Hamas uses Shifa Hospital as a shield for Hamas terror infrastructure. Hamas wages war from hospitals. By operating from these hospitals, Hamas not only endangers the lives of Israelis, civilians, but also exploit innocent Gazan civilians as human shield. Shifa is not the only hospital, it is one of many. Hamas' use of hospitals is a systematic. Hamas terrorists operate inside hospitals precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians. Israel targets terrorists, Hamas target Israeli civilians and Gazan civilians. As we have shown in the El Mahdi incident, in the hospital of El Mahdi. Hamas is stealing from Gazan civilians to fuel its attack. We already exposed that Hamas stole fuel from UNRWA, and UNRWA confirmed it. And, as I said, there is fuel in hospitals in Gaza, and Hamas is using it for its terror infrastructure. Here's a proof that Hamas has fuel in Gaza and uses it for its terror infrastructure. This is a recording. Please listen. مشكلة كمان السولار والمحروقات. لسه في وين في؟ انا بقول لي فيش؟ انا بحكي مع اسم المستشفى بقول لي فيش؟ ايش طبعا المستشفيات يعني؟ لا في بنزين، اي بنزين مع واسطه بروح على المحطه بروح في بنزين يعني الجماعه ماسكه كل الامور المحروقات؟ حتى غاز اللي هو واسطه بروح قاعد بنضبط غاز وبطلع، اللي هو موصل على البنزين وبطلع. حتى في المستشفيات يعني؟ لا في المستشفيات هم اللي بيودوا لها السولار، هم المسؤولين عن المستشفيات، يعني بالنهايه هم اللي بيودوا السولار لانه في سولار. مين حماس؟ عندهم سولار المحطات. عنده سولار فيه، عنده اقل شيء مليون لتر. انا بقول لك اليوم يعني اليوم مثلا تحكي اليوم الخميس، اعتقد ممكن الخميس الجاي يكون فاش كله منشأ. هلا المحطات ملاني وفي بياخذوا منها بودوا السولار للمستشفيات، يعني بيسحبوا منها عن طريق السحب بودوا للمستشفيات، ولسه ولا هم اسمع لحتى الان بيحكموا في البلد صراحه. شو اسمه؟ انفاق كل شيء لسه ما تبهدل يعني صراحه، لسه ما هم ماسكين كل شيء صراحه يعني. وفي تحت في الارض انا متاكد في نص مليون اقل شيء، في نص مليون لتر. بالنهايه انت عارف الانفاق بدها اكسجين وبدها تلفونات وبدها ميه وبدها حمامات وبدها عماره. في نص مليون لتر تحت الارض اقل شيء. سيء. اما لو الشعب كله مات كل يوم اسرائيل قتلت 10,000 شخص مواطن ما بتاثر بمهمش ولا عبالهم، المهم هم يبقوا. You saw the last sentence. I think the last sentence, this is how Hamas sees the Gazan. He uses the destruction, the deaths in Gaza that occurred because they're using them as human shield in order to show the world and get this anti-propaganda against Israel. Here's another proof that Hamas is running its terror infrastructure from inside and under hospitals in Gaza. Please listen. هلا عندهم كل مخطط الانفاق تحت الارض، ولما بقصفوا جامع ولا بقصفوا مستشفى ولا بقصفوا مسجد ولا مدرسه كله عارفين تحتها مراكز قياده. وين مراكز القياده تبعت الكتائب القسام؟ المركز الرئيسي وين؟ بعرفش. تحت مجمع الشفاء. يا لطيف عم بتحكي؟ مقر القيادة الرئيسي تحت مجمع الشفاء. مدامات وغرف وقيادة وكل شيء تحت مجمع الرئيسي. We have also other recordings and video we will share with you later, and we will share more materials
classified materials with members of the intelligence community. When medical facilities are used for terror purposes, they are liable to lose the protection from attack in accordance with international law. The IDF will continue making efforts to minimize harm to civilians' population and will continue to act in accordance with international law. For over 2 weeks, the IDF has called and continue calling the civilians of northern Gaza and Gaza City to temporarily move to your own safety, move south to Wadi Gaza. We are continue to assist the efforts led by Egypt and the United States to provide a humanitarian effort in this area, which will have food, water, and medicine to the people of Gaza. We will increase this humanitarian effort. Israel has put clear targets for the operation in Gaza. Our aim is to achieve both of the targets, to defeat Hamas and to bring our babies, our women, our elderly, our men back home. And we will do that.